Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim Sabat de PowerMetal.cl, el podcast live en una otra edición especial con una entrevista tremenda. En unos segundos estaremos conversando con el gran Peter Baltes, el actual, el legendario bajista de U.D.O, y que vamos a estar conversando obviamente de su nuevo disco Touchdown y algunas otras cosas, pero para no alargar esto, primero, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? ¿Tú cómo estás, Karim? Bien, acá como siempre, entre medio de mi trabajo, dándome espacio, arrancándome un poquito, pero obviamente había que hacerlo porque tener este nivel de entrevistados no te lo da todos los días. Sí. Pero para no atrasar más, porque tenemos media hora antes de dejar a Peter volviendo a sus actividades con otras entrevistas, nada más pasemos al gran Peter Baltes al escenario. Hey. Hello, Peter. Hello, everybody. Dale, how are you? Excellent. Thank you. Okay, so to tell you about how this interview will go, I will be making the questions in English. Yeah. Karim will be translating everything at the end when you have answered everything. Okay. So, what can you tell us about the decision to rejoin forces with U.D.O, Dirk Snyder in his new album? U.D.O called me last September on tour. Their bass player collapsed on stage, couldn't play, and they asked me to fill in for 3 months. So I did that, and then the bass player left the band, and U.D.O asked me if I could stay, and I said yes. Ok, entonces, bueno, partimos al tiro. ¿Cómo se dio que Peter volviera a estar junto a U.D.O, Dirk Snyder en su banda U.D.O? Y él nos cuenta que en septiembre del año pasado, el bajista de U.D.O colapsó en el escenario y por tanto U.D.O lo llamó y le dijo, oye, ¿puedes sumarte a la banda por un tiempo? Ingresó y volvía a estar 3 meses. Y bueno, la historia lo mantuvo y actualmente estamos hablando de Touchdown. Entonces, oye, Francisco, preguntémosle esto, como... ¿Qué lo llevó de primero? O sea, obviamente volvió. ¿Y por qué decidió seguir en esto? ¿Y por qué decidió estar ahora con Touchdown? Okay, so you filled in for the bass player of U.D.O, but you stayed for the project. Why? You told us he left, but you were giving the choice, or what happened there? Well, when he left, we were in South America, actually, we were in Brazil, and U.D.O said, I have no bass player now. He left, could you just stay for the end of the tour and then maybe after that? And I said, all right. And then we went to Japan and Australia, and now we're doing festivals all year. So in essence, he just asked me to join the band when we were in South America. Ya, y después, ¿y qué pasó después con el tema del disco? ¿En qué momento decide, U.D.O le dice, Peter, quédate con nosotros, vamos con el nuevo disco? Okay, and then you stayed for the tour, and then he asked you to be part of the new album. Yes, well, the new album was already written. They wrote this during the pandemic. Oh, okay. So it was supposed to come out earlier, but because of the pandemic, no release. So good thing, because then when I joined, they sent me the files. I live in Florida, USA, Florida, and I played the bass on it. So I didn't compose, but I played the bass on it. Yeah. Bueno, entonces ya nos contó, se fue el bajista, le dijo que continuaran, se mandaron gira por Sudamérica, después por Japón y todo, y en algún momento se dio que el disco, el Touchdown, que es el disco que está lanzando la semana pasada, ya estaba completamente armado, o sea, se escribió durante la pandemia, pero no se grabó por el tema de la pandemia, así que finalmente U.D.O le dice ya, graba con nosotros, le manda los archivos, y ahí ¿cómo se llama? Peter decide grabar. Y la gran pregunta es, ¿qué aportó Peter a esta grabación? O sea, él recibió y dijo, ya, voy a copiar lo que hice, cómo interpretó, si él propuso algún cambio o se mantuvo dentro de la regla que ya venía del disco. Okay, so you told us you didn't help in the composing of the album, but did you have any input? Did you add something that wasn't there before? Not really. I mean, I just, I had time to do the tracks. So I really took my time to make sure, I do the best possible job and make the songs better, the way I see it, the way I feel it. And, nobody told me what to do. They
they asked me to put my Peter Baltes sound and playing on it, and I did. So that's in essence all I contributed. Bueno, fácil, o sea, en el fondo no es que él copiara lo que le dijeron, básicamente Peter recibió los archivos y él dijo, y así es lo que hay que tocar, no hizo muchos cambios, obviamente le puso su personalidad, su forma de tocar el bajo, pero básicamente se dedicó a interpretar lo que ya estaba. Y sobre Touchdown, queríamos saber qué siente sobre la recepción del disco, en el fondo. El disco salió la semana pasada y nosotros recién lo vamos a comentar esta semana, pero ¿le gustó el disco? ¿Cree que es un paso que le llamó la atención? ¿Hay algo que no le gustó? ¿Cómo se comportó y cómo ha sido la recepción de la prensa? Okay, so this new album, Touchdown, was just released last week. How do you feel the reception has been? Has it been good? Are you happy with it? You bet I am. It's I just got an email. It's U.D.O's biggest or the highest charting album ever. Whoa! Yes, it entered the charts in Germany at number 4. All the countries. It's the best he ever had. So we're all very, very proud and very excited. Excelente, dice que en el fondo acaba de recibir un email donde este es el mejor disco que ha tenido U.D.O en los charts, en las cartas internacionales, en la historia de U.D.O, así que fascinante. Está cuarto en Alemania, está primero en varios lugares. Oye, y tendrá que ver esto, que personalmente lo escuché, que tiene ciertas reminiscencias al ACEP de los años 80, en el sentido, se aleja un poco del estilo que venía haciendo U.D.O muy marcado, y este estilo de U.D.O de ahora suena mucho más ACEP antiguo que incluso que ACEP. Okay, do you think it may be related that U.D.O has like a very defined style, and right. This album sounds a lot like the old ACEP albums. Do you think it may be related to it being like top of the charts right now? Maybe. I really don't know. I mean, obviously, my playing is the way I play all my life, so it brings a little accept in by default. But I think it's just very well written, and they had a lot of things to overcome during the pandemic. Like Sven, his house was flooded, so that one song is The Flood. Andre, the guitar player, was stuck in Ukraine, so he had to come out through Poland to Germany, so he's refugee. So there was a lot of obstacles, and in the end, the band, pushed through and got it finished, and I guess because of that, the album is way stronger. Yeah. Bueno, dice que él cree que puede ser, pero en el fondo también le parece que el álbum está muy bien escrito y además que hay cosas, por ejemplo, que el guitarrista está, en este momento él está en Ucrania y no puede salir y eso... no, al contrario, que tuvo que salir. Claro. Tuvo que salir de Ucrania y finalmente puede que todas las cosas que tuvieron que pasar, que se fue el bajista, que el guitarrista tuvo que salir de Ucrania, todo eso le dio poder a la banda y probablemente todo ese poder se transportó a lo que es Touchdown. Oye, ¿y por qué Touchdown? Es un deporte completamente americano, pero el sonido del disco es muy alemán. Entonces, si sabe por qué decidieron ir por una palabra que es completamente norteamericana, en un deporte que si bien se juega en Europa, claramente nadie conoce a los jugadores europeos de fútbol americano, sino que esto es específicamente gringo. ¿Qué es lo que lo lleva a llamar Touchdown y en qué se muestra en el disco? Okay, so why the name Touchdown for the album? Is there any specific reason for it? Yes, I can explain. We were sitting in a sports bar at the airport in Brazil, somewhere, and we had to wait for the next flight, and we're watching television. There was a football game on, and U.D.O liked when you said touchdown, touchdown. U.D.O said that I want this for the next album. And so they asked me explain the rules, and I said, well, football is defense and offense. Offense has to break through the defense and cross the line. And so I said, in a way,
it is like your album. You had a lot of obstacles, a lot of problems. So you had to break through the defense, and then on the others, when you crossed the line, you had a great album. So Touchdown makes sense for this album. You're absolutely right, U.D.O. So yeah, it was U.D.O.'s call. Dice que le preguntamos, bueno, ¿por qué se llama Touchdown? Nos contaba que estaban en Brasil en el aeropuerto y de repente estaban viendo fútbol americano en la tele y alguien anotó un touchdown y empezaron a gritar touchdown, touchdown, y que U.D.O. se asombró y dijo, quiero eso en mi álbum, pero le pidió a Peter que le explicara un poco el reglamento, le explicó que hay momentos de ofensiva, defensiva, y que básicamente un disco también tiene sus momentos de pasar problemas, de tienes que ir adelante, tienes que ir atrás, y al final como que todo calzó para U.D.O. y por eso decide ponerle touchdown al disco. Bueno, el disco... Okay, so you talked a little bit about the lyrical themes of the songs. Can you tell us a bit more about the influences and where all of this came from? I can tell you, hang on a second. Like, for instance, Isolation Man. Mm-hmm. It was about being locked down. Everybody was locked down for 2 years. So, that's what Isolation Man is about. Touchdown, obviously, is about football. Fight for the right. It was a strange thing because people in Europe, they thought there will never be a war. And then there's a war in Europe. So everybody realized that the people, never have anything to do with that. They just want to have a family. They want a little place to live. They want children to live good, go to school. That's the same in Russia and Ukraine and Chile and Mexico and Japan and Germany, all the same. It's the politicians and the greedy corporations who always start trouble. And then in the end, people suffer. So song is actually for people to have the right to live in peace and have a voice. And that's never the case. So that's what the song is about. Bueno, Francisco le preguntó un poco de los temas de las canciones y nos dice, por ejemplo, que Isolation Man es básicamente la pandemia. Touchdown es una canción directamente que habla sobre el fútbol americano y una canción interesante que es probablemente de las primeras canciones del disco, Fight for the Right, que en el fondo habla porque que la gente cree que no va a haber más guerra. Ellos pensaron que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se habían acabado las guerras y ahora tenemos guerra entre Ucrania y Rusia y que al final son las corporaciones, son el dinero lo que mueve las guerras, porque la gente común y corriente, como ustedes, como nosotros, como Peter, lo único que quieren es vivir tranquilos, poder comer, pasear, vivir su vida normal, trabajar, pero las corporaciones inventan las guerras para financiarse. Oye, ¿y qué es lo que más le gusta de Touchdown? Así como, ¿qué es de todas las cosas que ha escuchado? O alguna canción, o cómo suena, o que es un disco directo, pero ¿cómo diría él qué es lo que más le gusta del disco Touchdown? Okay, so what would you tell is your favorite part of the album? Being maybe a song, maybe how it's written, maybe anything that you really like about it. I have to say, well, there's a lot I like, but my favorite, I have to say, is Touchdown, and because it's unique. It starts out as a really fast song, really fast, but then the chorus is a mid-tempo chorus, and I would have never done this. I never heard this in my life. That usually a fast song stays fast, or mid, it stays the same. So that and the little classical thing, I thought it was really, really cool. But also The Flood is a great one. Battle Understood. I mean, the Double Dealers Club. There's so many songs that have little bits and pieces, and I have to give credit to the guitar players. They did an excellent job. I have to say they're very, very good guitar players, and you can hear that on the album, and they're very modern. U.D.O. and I come from old school. They come from new school. So does Sven. So they meet, but not like this. We meet like this, which is a difference. You don't clash. You learn, and you become better. And in every aspect of the songs, I listen to the guitars. And I'm thinking, I am blown away. Absolutely amazing. And I think a lot of people are. Bueno, dice que la canción que más le gusta claramente es Touchdown, que en el fondo es una canción rápida, pero con coros mid-tempo, algo que nunca había experimentado, porque generalmente una canción rápida sigue rápida y una canción mid-tempo es mid-tempo todo el rato.
Otra cosa que le encanta es esta unión que se creó entre los guitarristas modernos, que son los guitarristas de la banda, y el old school que tiene Peter con U.D.O, que en el fondo, en vez de chocar, lograron hacer ajustes adecuados para que la banda, que tiene dos guitarristas impresionantes, suene coherente, que no sea una cosa extraña, sino que en el fondo la suma de las partes logró algo más interesante que una cosa que no, sin sentido. Claro. Francisco, ¿tiene alguna pregunta? No, ¿qué pregunta más le tenemos para...? Quiero preguntarle a Peter si además de, bueno, ya pasando de Touchdown, Peter es un músico renombrado, un bajista legendario, todo. ¿Hay algo que él sienta que todavía, o sea, que quiere experimentar, quizás empezar a hacer música solista o buscar otros estilos de rock, todo? ¿O él está en eso y a la vez, dónde están sus influencias? ¿Qué es lo que escucha Peter? ¿Qué es lo que lo mueve? Okay, so you're a talented musician with many years in the industry. What are your inspirations, and where are you going from here? Do you plan on, I don't know, making solo music, or do you plan on keep working with the U.D.O? What's in the near future? Well, I have a studio at the house here, so I write music for film and television in America for a long time, and I want to stay with U.D.O because we planned already for the next album. Yeah. We're going to go old school. We're going to go into a studio for 4 weeks and write the album right there, everybody together. So I'm looking forward to that, and the rest of it is pretty much just touring because of the pandemic. The band was just sitting around, nothing to do, and everybody is just eager to play, and there's so many places to play in the world. So, U.D.O just wants to play, and I get that, and I go with him. Bueno, dice que básicamente que en el fondo, primero, él tiene su estudio donde hace música para películas y música para televisión, sobre todo en América, así que sigue con eso. Segundo, nos cuenta que ya está en producción, está en preparación el nuevo disco de U.D.O, pero que a diferencia de este disco, la idea es volver totalmente old school, y ya que se acabó la pandemia, ya que ahora podemos juntarnos, volver a juntar a la banda durante un mes y grabar el estudio grabar en un estudio todos juntos como se hacía en la antigüedad, y además girar, porque dice que U.D.O tiene muchas ganas de girar, sobre todo después de los años de parón que hubo, y bueno, Peter no lo pasa mal girando, así que se suma a esto de las giras. Dale. Okay, so about the touring part, what can we expect? Can we expect like a South American tour at some point? Or yes, we're working on it already, and we met with the promoter in Germany. He came to see us there, and it's just a matter of time when it makes the most sense time-wise, because now we're finishing up festivals. November, December, we're in America. And then February, we're in Europe. February, March, April, May, April. And then festivals again, so we have to find a way where it makes sense, and we like to come to South America again and play some festivals. So we have to wait when there is the festivals, it's logistics more than anything, but they want us to come back to Asia. They want us to come back to Australia. So lots of places to go. Obviously, South America is our favorite, is everybody's favorite. Chile is mine, so I like wine. But it's funny, every time I come to Santiago, there's demonstration. I'm in the hotel, and it's, yeah. 2 times I walked. I went. I just demonstrated with. I don't care. It was students. They wanted a free college, so I demonstrated with them. Yeah. Bueno, la pregunta era obvia, si cuándo se viene después de girar, cuándo se viene a Sudamérica de nuevo, y nos deja claro que tienen una cantidad de conciertos agendados hasta como la mitad del próximo año, después en Europa, Asia. Claro, y después de los conciertos vienen los festivales de verano allá en Europa, entonces tienen... Quiere volver. Claro, quieren volver, pero están viendo cuándo les hace sentido. Además que dice que Chile es uno de sus lugares favoritos por el vino, y nos dice que la gente en la calle lo ve y dice, yeah, y eso también
le gusta. Oye, centrándonos en Chile, ¿alguna anécdota, algo que nos pueda contar de sus venidas? Porque deben haber venido ya 6 o más veces a Chile. Algo que se acuerda, alguna historia, algún concierto, algún momento, aparte del vino, que diga, oye, ¿sabes qué? Yo me acuerdo esto en Chile, me voló la cabeza. Okay, so talking a little bit about Chile, do you have any fun stories about the times you've been here before? We've been there so many times. The one thing that I always remember is I drink good, I eat good, I sleep good, and they're the best fans that you can possibly have. And it's always hot. When we play, it's hot. Everything is everybody is wet. Sometimes the water runs from the walls, where we play. It's just one of the best, we get asked very often, from other journalists, what's the best place to play in the world? What's your favorite? And I have to say, for me personally, it's South America, but for me personally, it's Chile. It's just, I feel very, very comfortable and at home. So, and it's not far from me. Bueno, nos dice que ama Chile, que en el fondo es el mejor lugar del mundo para tocar, lo dijo, que en muchas entrevistas le han preguntado, y él, si bien en general dicen Sudamérica, para él personalmente le gusta Chile porque primero come bien, segundo bebe bien, tercero que dice que hace mucho calor y que la gente se desvive en los shows, que hace mucho, mucho calor, que hay mucha agua, dice que de repente mira las murallas y ve como el agua corre a través de las murallas, o sea, pero que en el fondo siente que Chile es como una segunda casa y el lugar donde él le gusta tocar. Y bueno, ¿y por qué no han grabado en Chile? Bueno, también comentar que en el tema de alguna anécdota, que nos dijo antes, pero creo que se te olvidó decirlo, que una vez salió a caminar y se pilló con estudiantes protestando y él se unió a protestar. Sí. Oye, pregúntale si han pensado grabar en Chile, si tanto, o en Sudamérica, en el fondo, porque la gente pide los conciertos en vivo, hoy en día es parte de la producción. ¿Se ha pensado de alguna vez, de repente, grabar alguna canción, algún concierto en Chile? Okay, so, you told us you guys really like South America and Chile. Have you ever thought of recording a live concert here, for a DVD release or a digital release or a song maybe? Actually, now that you mentioned, we were just talking about that about 2 weeks ago. That, since now I'm in the band, it would be cool to have a live record, but maybe not this year because it's all very new. Maybe next year would be a great idea. And of course, it makes the most sense, to do it with the best fans in the world. So I would absolutely love it. But, we have to see. We have to see what comes. O sea, ¿verdad? Sí lo han pensado. Hace 2 semanas, de hecho, estuvieron conversando de grabar algo que para él cree que realmente no va a ser este año, sería el próximo año, pero que para él tiene sentido y sobre todo que debería ser en Chile porque están los mejores fans del mundo. Oye, quería preguntarle realmente, no en el sentido negativo, sino que ¿cuál es la gran diferencia actual de estar con U.D.O de lo que tras su salida de ASEP? O sea, en el fondo, bien, no buscando la mala onda, sino que en el fondo, ¿qué hace que sienta que U.D.O es su nueva familia tras una salida abrupta de ASEP que a todos sorprendió? ¿Y por qué se siente tan cómodo estar con U.D.O Schneider? Okay, so basically, has it been different being with U.D.O now than when you guys were together in Accept? That's interesting you asked that. When the first day, it was in Berlin, when I went on stage, and then U.D.O came out, and he looked at me, and I looked over, and then he started singing. It felt like I was back where I started. It was amazing. It was like, it was the voice that I used to know. And I don't know if you understand, if it's like, let's say you live somewhere and you have your favorite beach and you move away and there's another beach there and it's a nice beach, but you come back to your hometown where your beach is and and it's beach, but it's different and you just feel at home. And that's how I felt with U.D.O. I felt at home. I felt like
I made a big circle in my life, and finally I arrived where I should be, where I feel most comfortable, where I feel happy, where I love to play. It couldn't be any better. So yes, I would say no. There is no difference. It is the same like it was before. Bueno, básicamente nos cuenta que cuando estaba en Berlín y la primera vez que subió al escenario y vio a U.D.O cantar con él, y lo escucha cantando, en ese momento él se siente transportado hacia su inicio, y él siente que él lo analiza como cuando tú vives en una ciudad y tienes una playa enfrente, y te mueves a otra ciudad, y esa playa, y tiene playa, pero en el fondo sabes que es una playa, hay mar, todo, pero es distinta. Entonces, y después vuelves a tu casa original y ves la playa de tu inicio y te sientes en casa. Eso mismo siente. Y en el fondo hizo toda una vuelta, pasaron años, conciertos, formaciones, todo, y finalmente después de mucho tiempo vuelve a estar con uno y se siente en casa y se siente feliz y está feliz y siente que no hay ninguna diferencia, que es como volver a donde partió y está muy contento. No sé, Francisco, si tienes alguna pregunta, si no, para ir con saludos. Sí, okay, so a question we make to everyone we interview. What are your influences right now? What music are you listening to? Any new bands that you have discovered that you say, oh, this is really good? Well, one of my favorite bands right now is Gojira from France. Gojira, yes. Okay. I'm a big Gojira fan. So we just played, I think, Sweden Rock. So I was standing on the side, and it's just an amazing band, amazing drummer. I really like Opeth from Sweden. So I'm very progressive type, Dream Theater, and then I still listen to, the old stuff, but these are the bands. And then, of course, my son's band, Howling Giant. They're from Nashville, Tennessee, 3-piece, stoner band, stoner rock, and he's the bass player. He's very tall, long hair. Howling Giants? Howling Giant. Okay, Howling Giant. Yes. So I've listened. They just have a new album out, so I listen to them because they're very innovative. They're different, and I'm looking for things that are different, that affect me differently. I don't need to listen to anything that resembles Dio or Rainbow. It's like that. I want to hear something that's new, that's different, that's progressive, that takes me somewhere where I haven't been. Cool. Dile, bueno, básicamente nos dice que él es fan del progresivo, que actualmente le encanta escuchar a Gojira, le encanta escuchar a Dream Theater, Opeth, y nos recomienda la banda de su hijo, una banda más stoner. De hecho, le puede decir que estoy dejando el nombre acá abajo para la gente que nos lea. We're going to leave the name of your son's band in the comments, so okay. Everyone can listen to it. Thank you very much. Okay, voy a ir con dile que voy a ir con unos saludos y después que nos vamos a despedir porque ya estamos llegando al límite del tiempo. Okay, so we're going to go with some greetings from the people watching us right now, and then we will be closing the interview. Okay. Byron Simino says greeting. Pipejo from Spain. He says greetings and greetings from Madrid. Francisco Treumont. A master from those, Mr. Peter. Yeah. Víctor Vega, great musician, también de Chile. Byron Simino, respect for you, Peter. Give power to metal. And yes. Jaime González, greetings. Thank you so much. Thank you very much. I'm very humbled. Okay. Peter, dile que si puede mandar un saludo a Chile y que muchas gracias. Okay, so Peter, anything you want to tell fans watching here in Chile and maybe around the world? Well, I want everybody in Chile and around the world, but to check out Touchdown. It really is a good album, and we're coming back. We don't know yet, so just make sure that you stay tuned, and we will let you know, everybody, when we're coming back, and then we see you all in Chile. Yeah. Awesome. Yes. All right.
Thank you, Peter. Bye-bye. Have a nice day. You Thank too. you. Bye-bye. Take care. Bye. Ok, bueno, Francisco, fue una tremenda entrevista un poquito acelerada Sí, medio express, pero que salió, estuvo buena, Sí. estuvo muy buena. No, excelente estas entrevistas que cada vez tenemos más, que recuerden que Sí. estamos buscando más entrevistas, tenemos negociado. Área 51 me volvió a escribir, así que yo creo que la otra semana, Peter, Francisco, tenemos que tener a la gente de Área 51. Sí, buenísimo. Encantados con tus fotos. La gente de Phantom Caliber, que también está ahí en negociaciones por el horario, porque tienen como 1000 horas más que nosotros de diferencia, tiene que ser como a las 3 de la mañana, para que ellos sea así como es la cantidad de horas. Y no sé qué más, tenemos mucho. Bueno, también habíamos ¿cómo se llama? hablado El cantante de Ascension. de Ascension, sí, también le tengo que volver a hablar para ver lo de la entrevista. Y bueno, eso y mucho más. Recuerden que estamos en nuestro septiembre, estamos ahí con voy a poner lo nuevo porque me estaba tapando antes, a Chupallita ahí, para el nuevo logo de Power Metal, el podcast live. Recuerden que ahora vuelve. Este miércoles. Ya está de vuelta. Ya está de Sí, vuelta. Y también vamos a estar ahí viendo el lado B ahí entre medio para sacar más cosas. Sí, algún día de esto ahí hay que hacer cuando merezca. El ex-late. Antes de volver al pabellón. No, pucha, buena la entrevista, estuvo muy buena. Qué bueno que se haya dado. Teníamos dudas. Teníamos dudas, pero se logró. Como 3 opciones. No íbamos en vivo, la cortábamos, lanzamos el programa antes y aparece, así como fue todo, pero por suerte apareció de la nada. De hecho, estábamos conversando cómo hacerlo para plop. Eso. Ya, ¿algo más que decir, Francisco? Suscríbanse, denle like, todo ayuda. Y recuerden que Francisco es nuestro fotógrafo oficial que ha estado sacándose la chucha en todos lados, así que si lo ven, denle una cervecita para hidratarlo. Pero después de sacar la foto. Después de sacar la foto, acepto la cerveza. Que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Sí. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Y recuerden que se vienen un montón de conciertos. Manowar, Ghost, así hay muchas cosas que se vienen bien seguidos, así que ahorren plata, o elijan bien y sean buena onda y vayan a escuchar la banda del hijo de Peter Baltes, Howling Giant. Eso, nada más que decir. Muchas gracias. Cuídate, nos vemos. Y ahora vamos a la marca y... Mira, ¿te diste cuenta que late o no? Que ahora el logo late. ¿En serio? Mira, ahora que va, no, el logo en el outro, eso lo va a ver mientras... Ya, a ver. A ver. Ahora